Okay, so this morning we're going to read from Srimad Bhagavatam in Spanish. Hoy se va a leer en el Srimad Bhagavatam en español esta mañana. And we're going to read a portion Vamos of Bhagavatam from first canto, second chapter. del primer canto, segundo capítulo del Srimad Bhagavatam se va a leer. And that we're going to read 18 verses. Vamos a leer 18 versos, Just we're going to read the Spanish translation. solo la traducción en español. And these 18 verses pretty much summarize the essence of the whole practice of Bhakti Yoga. Y estos 18 versos en sí resumen la esencia del proceso del Bhakti Yoga. I think it's probably safe to say, well, it's the second chapter of the first canto, but I think it's safe to say it's one of the most inspiring sections of the Srimad Bhagavatam. Es por un decir que es de las secciones más inspiradoras del Srimad Bhagavatam, Because it outlines the essence of the practice of Bhakti Yoga. porque entre líneas y de ahí, en esos versos, está la esencia de la práctica del Bhakti Yoga. So, but before we start that, I wanted to mention what most devotees would probably agree are the first 5 most important scriptures, Shastra. Y que antes de eso quería mencionar que la mayoría de los devotos estarían de acuerdo en que es de las escrituras más importantes. It probably in Gaudiya Vaishnavism we have more Shastra, more scripture than all the other religions of the world combined. We still have many more books, literatures than they have. Que aunque se combinen todas las religiones, la Gaudiya Vaishnava tiene mucho más libros. Virginia, grab my Bhagavad Gita off the shelf over there. Just bring it over. Prabhupada's Gita. It doesn't matter. It's Bhagavad Gita. I mean, it matters, but I'm just saying for what I'm doing, it doesn't matter. Yes, okay. Right. All right, so 6. Then you could say 7. And then what are the most 8 important, 9 most important, 10. You could just work your way through and you'll be on 1001, which is the 1002. There are the most vast collection of spiritual literature in the world is indeed the Gaudiya Vaishnava literature. Que, bueno, ahorita ya son 6 libros los que son considerados más importantes. Y pues se puede hablar de muchos más, pero en sí la Gaudiya Vaishnava es la que tiene más literatura. Okay, so the 6 I'm going to mention today, I think I got this right, the 6 I'm going to mention today, 2 are 5,000 years old. Que de los 6 que va a mencionar el día de hoy, 2 son de hace 5,000 años. Now, scholars, for whatever scholars are worth, they argue consistently about how old are the Vedas, how old are the Puranas. They argue about how old are these things. Siempre los eruditos, los académicos están como argumentando de qué tan viejos son los Puranas, los Vedas. Many scholars like to say, Western scholars like to say that the Srimad Bhagavatam is only, what do they say it is, 700 years old. I said medieval. Yeah. Medieval people. Medieval. Que los estudiosos, en especial de Occidente, suelen decir que el Srimad Bhagavatam es de la época medieval, de hace 700 años aproximadamente. And they base this on the fact of Sanskrit writing style changes over the ages, just like English has changed. If you were to talk to the conquistadors, you probably wouldn't even know what language are they speaking. Spanish 500 years ago or 1,000 years ago, etc., etc. English 500 years ago, we couldn't understand them. All languages go through transformations and change. Y eso basado en que el sánscrito ha sido cambiado un poco, pero pone el ejemplo aquí de que
Por ejemplo, los conquistadores que vinieron hace unos años aquí a México, pues seguramente nosotros si habláramos con ellos ni les entenderíamos porque conforme las eras, las etapas, los lenguajes van cambiando. So, you know, the oldest book ever found in India is a Buddhist book, and it's only 1,100 years old. The actual book itself. Y un libro budista que es de 1000 años de antigüedad. Yeah. So, based on language, they say, oh, the language of this Bhagavatam, the oldest ones they can find, seem to be written, 700 years ago, approximately. Y todo lo que encuentran viejo lo consideran que tiene una antigüedad de 700 años. Whereas something like the Rig Veda is written in a much more older style of Sanskrit, and so they say, oh, the Rig Veda is much older than the Bhagavatam. Por ejemplo, el Rig Veda tiene un estilo del el escribir el sánscrito y que hace que todos pensemos que también es muy viejo. So you follow what I'm saying? Yep. So it's based on language. However, one argument we say, it doesn't matter if this book was written yesterday. There's more knowledge, spiritual knowledge, in this book than in all the other spiritual books of the world combined. It doesn't matter when it was written. But the fact is, it was written 5,000 years ago. Que el punto es que no importa si este libro se escribió ayer. En este libro hay mucho más conocimiento y sabiduría que todas las religiones combinadas. Pero el hecho es que fue escrito hace más de 5,000 años. And another reason why 5,000 years isn't so important to us is because it's eternal. 5,000 years is nothing. It is 10,000, 100,000, 100,000 million years old. What is that? The Vedas are Apurusheya. Apurusheya means they're eternal. They exist before the universe was even created, and they will exist after it. And they appear and disappear at different times during any particular universe of creation. ¿Y qué es lo importante para nosotros? Que este libro, aparte de ser viejo de 5,000 años, pues es eterno. Y de hecho puede tener 10,000, 100,000 años, 1,000,000 de años, pero es eterno y eso es muy importante para nosotros. Fue escrito hasta antes, más bien ha estado desde antes de la creación y va a estar hasta después. However, there are evidences also that what was written 5,000 years ago, and this is based on astrological calculations. Y todo es basado en los cálculos astrológicos. And when you look at those astrological calculations, then scholars see the real age of the Vedas, the real age of the Puranas, the real age of the Mahabharata, etc., is revealed through those astrological calculations, which are mentioned in the books themselves. Y con esos cálculos astrológicos se puede saber qué tan viejos son los libros, los Vedas, los Puranas. So the Srimad Bhagavatam, we're holding one volume, and you're very well acquainted with its many cantos comprising many volumes. Over there's the Spanish edition. It's like this many books, this much. Como el Srimad Bhagavatam, son muchos cantos, comprende muchos cantos. Está ahí atrás y está de ese tamaño. So also written 5,000 years ago. When we say 5,000, it's approximately 5,000. Cuando se dice hace más de 5,000 años, es aproximadamente. For example, for the last 150 years, devotees been saying Krishna appeared 5,000 years ago. Como los devotos suelen decir que Krishna apareció desde hace 50 años, que apareció hace 5,000 años, vienen diciendo eso. And they've been saying Lord Chaitanya appeared 500 years ago, and next year they'll say 500, and the next year they say 500. So it's like the clock is stopped. Parece como si el reloj se hubiera parado, porque también se dice que hace 500 años apareció Mahaprabhu y así se está diciendo el año siguiente también. So of these books I'm mentioning, the next most important one is Bhagavad Gita. Y el otro más importante es el Bhagavad Gita. Now, there are many editions of bona fide Bhagavad Gita, particularly Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vijayabhushan, Bhaktivinoda Thakur, even some of Prabhupada's godbrothers. In the beginning, Prabhupada didn't even have a Bhagavad Gita, so we used one of his
Godbrother's Bhagavad Gita, who was a disciple also of Bhaktivinoda. Que, And there's Bhaktivinoda's Gita also. 2 Gitas. 2. Yeah. órale, que bueno, este libro que es importante, el Bhagavad Gita, de hecho se ha basado toda esta información en Bhaktivinoda Thakur, que tiene, ¿o cómo fue, Lila? No, más bien hay muchos Bhagavad Gitas buenos, ¿no? O sea, que nosotros aceptamos Autorizados. de todas las personas que mencionó. Y en el tiempo de Srila Prabhupada, cuando él llegó aquí, a los Estados Unidos, pues no tenía su propio Bhagavad Gita, pero tenía 2 de un hermano espiritual y otro de Bhaktivinoda Thakur, sí. So I'll get into another point about this. However, Bhagavad Gita was never written as a book. It's a chapter inside the Mahabharata. De hecho, el Bhagavad Gita nunca fue escrito como un libro, es como un capítulo dentro del Mahabharata. Just like you have the chapter of Krishna's appearance in Srimad Bhagavatam, but it's not the Krishna book. Yes, that's a good example. What we call the Krishna book, right? It's the 10th canto of Bhagavatam, but it's been pulled out and printed as a book. And now you have it in Spanish, Portuguese, Russian, it's all over the world, English. But originally, it's just a piece of another book. Es como el Krishna Book, ese también es una parte del 10º canto del Bhagavatam, y ya de ahí que se sacó, se ha impreso en muchos lenguajes. So who started this Entonces, book, Bhagavad Gita? ¿quién empezó ese Bhagavad Gita, ese libro? It was Shankaracharya. Fue- He printed, pulled out, and made the first Bhagavad Gita that you know, okay, Bhagavad Gita, and there's so many copies. Shankaracharya is the first one. Entonces fue el primero que sacó de ahí el Bhagavad Gita y lo empezó a hacer fue Sankaracharya. Now, it's very important. His name is not Shankaracharya. That's not his name. But Mahaprabhu himself referred to him as Shankar Acharya. He's an Acharya. Sometimes when preaching against Mayavad philosophies, devotees want to beat up on Shankar, and that's not exactly correct. Que de hecho no es su nombre así Sankaracharya, que Mahaprabhu solía decirle Sankaracharya, y que normalmente cuando se está argumentando contra los Mayavadis, los devotos como que queremos aplastar esa filosofía, pero no es correcto. He is an incarnation of Lord Shiva, who is Vaishnava Sambhu, who is considered the greatest Vaishnava. Él es una encarnación de Shiva, que es una encarnación de un Vaishnava. Depending on how you look at Lord Shiva, he's an incarnation of, he's definitely a manifestation of Krishna. He's milk turned to yogurt. Es como ver la leche que se convierte en yogurt. O sea, He's not Vishnu Tattva, he's Shiva Tattva. no es Vishnu Tattva, pero pertenece a la Shiva Tattva. And he has more of the qualities of Krishna than we do. Y tiene más de las cualidades de Krishna que nosotros. Even in our purified state, the Shiva Tattva has more qualities of Krishna than the Jiva in the Jiva's purified state. Incluso en el estado más puro de la Jiva, no alcanza lo que es el estado del Shiva Tattva. Now, that'll Tiene bring más it- cualidades que Krishna. de Krishna. That brings us to our next book. So these two very important shastras, going back 5,000 years, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Entonces estos dos libros, el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita, de las más importantes escrituras shastras. Now, I'll just go to another book very quickly, and that's the Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, and that's the same book. Bhaktarasamrita Sindhu, que es el néctar de la devoción. Yeah. Now, if you want to know what I just said, all you have to do is study the Nectar of Devotion, and there will list the 64 qualities of Krishna, the 60 qualities of the Vishnu avatars, I think it's 51 qualities. 54 or 51? 50, I think it's 54 yeah. or 56 qualities of Shiva, and then you get to the Jivas, it's 51 or 52 of Krishna's qualities. And one of those qualities that Krishna has is called omniscience. He knows everything, past, present, and future. But we don't have that quality.
Si queremos entender lo que se está hablando, dice que en el néctar de la devoción se puede estudiar las 64 cualidades que tiene Krishna, las tantas cualidades que tiene Vishnu y las tantas cualidades que tiene Shiva, y luego las de la Jiva, y que hay una en especial que tiene Krishna, que es la de omnisciente, que conoce presente, pasado y futuro, que nosotros no la tenemos. So this book is called Bhakti Rasamrita Sindhu. It means the nectar, the ocean of devotion, not just the nectar of devotion. It's translated in English nectar of devotion, but it's the nectar of the ocean of devotion. Que esto se traduce el Bhakti Rasamrita Sindhu como el néctar del océano de la devoción. And it's probably the most important, well, it's definitely amongst the most important books for anyone who's on the path of devotion, bhakti. And as regards to Srila Prabhupada, he said you should read this book 7 times cover to cover. That's just for opening. That's just for beginners. The 7 times you should read this book cover to cover. Que este libro es de los más importantes si estás en el sendero del Bhakti, y hasta Srila Prabhupada solía decir que como para empezar, como para un opening, leerlo 7 veces de inicio hasta el final. For the first 20 years I was a devotee, whenever I went from point A to point B, which was almost always moving, this is the book I had, this is the book I read. Dice, pues, For 20 years I read this. por 20 años, cuando me movía de un punto a otro, siempre traía cargando este libro. It's a very important book, Bhakti Rasamrita Sindhu, written by Rupa Goswami. Es muy importante este libro, Bhakti Rasamrita Sindhu, escrito por Rupa Goswami. I forgot. Go back 5,000 years, there's one more book, and that's Ishopanishad. Out of the 108 Upanishads, which are in the Vedas, the Ishopanishad has been selected by the Vaishnavas as the most important one. There are other important ones. Katha Upanishad, what is this one? Triparamashvara commentary. Oh, Gopal Tapani Upanishad. Gopal Tapani Upanishad. There are many important Upanishads. None of them are not important, but the most important, because the personality of Godhead is established here, and the relation between the living entities and the Godhead is established in the Isha Upanishad. So it also goes in the pile of the 5,000 years. So you have 3 from 5,000 years, which are most important, right? Then all right, go ahead. Y se olvidaba que también es de 5,000 años de antigüedad, el Sri Upanishad. Hay muchos Upanishads, pero este Isha Upanishad es muy importante y ha sido escogido por los mismos Vaishnavas. See. Then we come to the contemporary times, 500 years ago, and we have such books as Bhakti Rasamrita Sindhu, super important book for devotees to read, by Rupa Goswami, and the next one is Upadeshamrita. Y volvemos a los 500 años de antigüedad, que es el Bhakti Rasamrita Sindhu por Rupa Goswami, y también se tiene el Upadesamrita. Now, someone would say, well, Rupa Goswami wrote many books. These are only 2. Why do you say these are the most important? Y podemos decir, Rupa Goswami escribió muchísimos libros, y ¿por qué tanto énfasis en estos 2? Because these are the 2 that Prabhupada translated and gave to us. That's why we know they're the most important. He would not give us something which was not important, right? That's why he never translated Mahabharata, because Mahabharata, great story. But this is the part that matters, the Gita. ¿Y por qué nos dio esto Prabhupada? Porque fueron los 2 libros que tradujo Srila Prabhupada. Es como, por ejemplo, el Mahabharata es un libro muy importante, pero lo que se extrajo de ahí pues es el Bhagavad Gita. Now, so, again, from 500 years ago, you get the Chaitanya Charitamrita. Y también de hace 500 años es el Chaitanya Charitamrita. Yeah. So you have these 3, Kaviraj Goswami, 2 by Rupa Goswami, right, from 500 years ago. Then you get Bhagavatam, Gita, and Ishopanishad from 5,000 years ago. So that's 6. But that is not to say, okay, that's it, we don't need anything else. Okay. Como mencionó estos de Chaitanya Charitamrita por Kaviraj Goswami, por Rupa Goswami, el Néctar de la Devoción, el Upadesamrita de hace 500 años, y los otros libros que son de 5,000 años de antigüedad, pero no es suficiente decir con que, ok, ya tenemos todo, hasta ahí quedó. So if someone asks me, well,
what's the seventh one? What is the next most important book? What is number 7? Y alguien podría preguntar, bueno, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el séptimo más importante? Well, it depends on how you want to look at it. You can look at a mountain from different angles and describe the same thing. So you could have one idea behind your thinking, and you could say, oh, this Shastra or that Shastra. But mainly, it depends upon the standing of the devotee. What status, what adhikar the devotee has gained. That means what's the position, how much spiritual progress one has actually made. Y la respuesta es de que, bueno, depende de cómo lo mires, ¿no? Porque puedes ver una montaña de diferentes ángulos y compartir la misma idea. Pero aquí a lo que se refiere es que lo que importa más es el estado o el progreso espiritual del devoto. So depending. But assuming that one has made a lot of progress, then the next most important book is called the Brihat Bhagavatam Amrita, the great nectar of the Srimad Bhagavatam. And that is written by Sanatana Goswami. Y asumiendo que ya se tiene lo ideal y el avance que se debe de tener, el siguiente es el Brihat Bhagavatamrita. Yeah, the Que great es como la esencia del néctar del Srimad Bhagavatam, escrito por Sanatana Goswami. by Sanatana Goswami. And in the beginning of that book, Sanatana Goswami says, actually, no one will believe me what's in this book. So I'm telling you that Lord Chaitanya taught me this. He taught me what is in this book, and I am simply writing it down. He says, otherwise you wouldn't believe it. Que Sanatana Goswami en el principio de ese libro dice, de hecho ni me van a creer todo lo que está aquí, pero el señor Chaitanya Mahaprabhu me enseñó esto, porque si no ni me creerían nada. Now, there are other books from the time of the 6 Goswamis, particularly the Sandarbhas of Jiva Goswami. Hay otros libros llamados los Sandarbhas de Jiva Goswami. Now, in many cases, okay, everybody in this room, we're dependent on English, and after English, Spanish. Como ahorita en este cuartito todos dependemos del inglés y después del inglés el español. Well, if you just go back 50 or 70, you go back 100 years, who's going to do anything in English or anything in Spanish? Bhaktivinoda's first book was in 1896, so that's only 120 or 30 years ago. In English, he sent it to the West, 1896. Prior to that, who are these British? Who the hell are the Americanos? You know, it's like they're nobody. You go back 200 years ago, the gringos are living in log cabins, wearing animal hats, you know, and tails, you know. Y, por ejemplo, hace unos 120 años, que es cuando se publicó el primer libro de Bhaktivinoda Thakur, pues no había ni traducción ni nada al inglés. ¿Quién iba a pensar quiénes son esos ingleses o esos americanos que estaban vistiendo en ese entonces nada más con gorritas de animales y su colita? Yeah, so like the La Fuente, the old Central Bharati, the building is almost twice as old as the Estados Unidos. Como el Centro Bharati, La Fuente, es casi el doble de edad más grande que los Estados Unidos. It's only 200 and a few years old, and that's a 450-year-old building. And in India, we have casas 1,000 years old. Como Estados Unidos tiene más de 200 años de antigüedad, La Fuente tiene más de 400 años de antigüedad, y en India hay casas de miles de años de antigüedad. There are families who are the pujaris, the priests, in many temples in India, and the families have been there for 500 years. The family is there. The tick, 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 tick. In Estados Unidos, you don't even know who your grandmother is. It's just like the families are. There is no family. And there in India, the buildings, the books, all these things, going back, very, very ancient. Sí, en Estados Unidos no se sabe ni quién es la abuelita, ni bien cómo es dónde quedaron las familias, pero en India hay hasta
familias viviendo por 500 años en el mismo lugar, en la misma casa, que son los puyares, y todo va de generación en generación, así como hasta la escritura. So what's happened, English has only been a viable, popular international language, and preaching and books have only been around for 100, not even 200, 120 years. So many of the very important books have not been translated by our acharyas. De hecho, hasta hace 100 años, 200 años se han traducido libros, pero hay muchas escrituras que todavía ni siquiera han sido traducidas por los acharyas.